Hi all, good morning. Good morning, bro. Okay, shall we start? Very good morning. Okay, are you able to see my screen? Yes. Okay. So I created one brand new account. Okay. You know how to create this Anypoint platform account, right? Everyone. Yes. Okay. So try to create account today itself. If you already created, fine. If not, try to create it today itself. Okay. Daily you have to, practice it. Already I created WhatsApp group, right? So you guys are there, right? Yes, bro. Okay. So you can, Hi. yeah. Actually, I joined today. Can you please add me in that group? Yeah. To whom you contacted, you just check with them. They will add you. Yeah, okay. Okay. Yeah, okay. Okay, cool. 1 second. First. Okay. Okay, cool. So, very first thing, first, what will happen once we got the project? Okay. So, how we'll get the project? Every organization. From client. Very good. From client, we will get the project. So, two different companies. Imagine we are working one of the organization. Okay. So we do have one client. That client, they gave a project to us. So once you receive that project to the organization, in the organization, we will have some managers and as well as architects or scrum masters and all. What these guys will do, they are going to divide that project into sprint wise. Okay. Sprint is nothing but some particular period of time, like let's say 10 days or 15 days, we can call it as one sprint. Okay. So Sir, here also follow agile methodology, right, sir? whatever it is, okay, అది ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్ నుంచి డిఫరెంట్ అప్రోచ్ ఉంటుంది, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే. సో మనకి రిక్వైర్మెంట్ కంపెనీ నుంచి, క్లయింట్ నుంచి కంపెనీకి రాగానే ఇన్ కంపెనీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డివైడ్ దట్ వర్క్ ఇంటూ స్ప్రింట్. ఓకేనా? స్ప్రింట్ అంటే ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, 10 days 15 days ఉంటుంది, మాక్సిమం 2 weeks పెడతారు ఎక్కువ ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి, అంటే ఆ ఫంక్షనాలిటీ బట్టి ఎన్ని స్ప్రింట్ చేయాలి అని వాళ్ళు డివైడ్ చేస్తారు. లెట్స్ సే 15 స్ప్రింట్ ఆర్ 20 స్ప్రింట్స్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే. ఇప్పుడు 20 స్ప్రింట్స్ ఉన్నాయనుకో, ఈచ్ స్ప్రింట్ 2 weeks అంటే ఎన్ని మంత్స్ పడుతుంది? అట్లీస్ట్ 10 months పడుతుంది ఒక ప్రాజెక్ట్, అర్థమవుతుంది? సో ఆ స్ప్రింట్స్ క్రియేట్ చేసినాక దాన్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ వన్ టికెటింగ్ టూల్, జీరా. ఓకేనా? జీరా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది టికెటింగ్ టూల్. ఓకే. ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి మనకి ఇస్తారు. ఓకేనా? ఓకే. సో అకౌంట్ క్రియేట్ అయింది.
So this we can call it as project management tool. Okay na? ఈ project management tool లో ఏం చేస్తారంటే they are going to assign you the work. ఓకేనా? సో మీకు ఇది ఏంటంటే if you go for managerial round and all, they may ask you question, hey, how you will get the work? మీరు MuleSoft అంతా బాగా నేర్చుకొని అన్ని క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఇలాంటి సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయలేదనుకో అక్కడే అర్థమవుతుంది మీరు యు ఆర్ నాట్ ఏ జెన్యున్ పర్సన్, యూ పుట్ సమ్ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతే. అండర్స్టూడ్? సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు నో ది ప్రాసెస్. ఓకే, ఇఫ్ యూ నో ది ప్రాసెస్ దెన్ వీ కెన్ మేనేజ్ ఇట్. అండర్స్టూడ్? సో మనకి ఇవన్నీ తెలిస్తే మనం ఇంటర్వ్యూలో కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పొచ్చు how we'll get the work ante. So we'll get the work from the client, then whatever the work which we received in my organization, my architect or scrum master, what they will do, they are going to divide that work into sprint wise. In each and every sprint they are going to assign some particular task. Okay, that will be vary for testers and developers. మీరు ఒక స్టోరీ లాగా చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు మినిమం 3 to 5 minutes చెప్పి యూ హ్యావ్ టు కిల్ ది ఇంటర్వ్యూయర్ టైం. Okay, then there may be a chance of getting things. Hello, sir. Your voice is No, I'm waiting to complete this. okay. Okay, so once I explain this, then we will start our class. Okay, because this is very, very important. Just wait for 2 to 3 minutes, it will be finished. Okay, it is asking some project. Let me write it as Nokia or something and then create it. Let me skip for timing. See, this is the Jira. Okay, this is called ticketing tool. Okay, okay, you can see it here. This is okay. Here what we can do, we are going to create some story or theory. Can you see? Okay, Ramal design. Okay, so we can create this issue. So this is our task. Okay, in the task what we can do, you have to write something what we need to do it. So the description also, if you want, you can write it. Please design a ramen. Okay, so this we can assign to particular person.
in your project, some 4 people will be there. Okay, you can assign to one guy. Here right now we don't have anyone, right? Just now newly created. Okay, and then click on save changes. So issue type task has been updated successfully. Back to project. సార్ జీరా అందరికీ యాక్సెస్ ఉంటాయి సార్? 200% ఇస్తారండి. Once you join the organization, they will give it to you. Okay. మామూలుగా ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకుందాం అనుకోండి, అంటే మీరు అసైన్ చేస్తున్నారు కదా సార్, అలాగా మేమైనా సరే చేయడానికి మాకు యాక్సెస్ ఉంటుందా ఉండదా అండి? మీరు కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? ఆల్మోస్ట్ సమ్ 30 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా. అవును సార్. మీరు ఏం చేస్తారంటే 3 batches గా డివైడ్ అయిపోండి. నేను వాట్సాప్ Okay. గ్రూప్ లో క్రియేట్ చేస్తాను కదా, మీరు ఒక 3 గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసుకొని 10 మెంబర్స్ అందులోకి యాడ్ అయిపోండి. ఓకేనా? ఒక్కరు ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి. రిమైనింగ్ 9 మెంబర్స్ మెయిల్ ఐడీస్ తీసుకొని యాక్సెస్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే. యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీ 10 మెంబర్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఉంటారు. ఓకే, అర్థమైంది? అట్లా. అర్థమైంది. మీరు ఏమైనా టాస్క్ ఏమైనా ఇచ్చినా అందులో అసైన్ చేస్తే అందులో కూడా అది కూడా మీరు tool అలా కూడా అయినా accept చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఒక టాస్క్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఈ టాస్క్ సమ్మరీ వచ్చి క్రియేట్ రామెల్ ఫర్ క్యాల్కులేటర్ ఏపీ. ఓకేనా? ప్లీజ్ డిజైన్ దిస్ రామెల్. సో అసైనీ అని ఉంది కదా. సో మనకు అసైనీ ఎవరు లేరు ఇప్పుడు. చూడు ఇక్కడ చూస్తే ఎవరు లేరు. సో నా ఒక్కటే అవును. అకౌంట్ ఉంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అసైన్ మై సెల్ఫ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీ నేమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సపోజ్ మనోజ్ అని ఉందనుకో, అరవింద్, సో ఇలా హరిప్రియ, ఎవరుంటే వాళ్ళ నేమ్స్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి. సో వీ కెన్ అసైన్ టు దెమ్. ఓకే. Sure. సో దీనికి రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్ ఉందనుకో, ఇప్పుడు రామెల్ ఉంది కదా, విల్ గెట్ మన స్ప్రెడ్ షీట్ కదా, దాట్ వీ కెన్ అటాచ్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. అండర్స్టూడ్? ఈ బ్రౌజ్ చేసి నేనేం చేస్తానంటే ఒక అటాచ్, సో నా ఇమేజ్ అటాచ్ చేస్తుంది. ఇమేజ్ కాదు, ఇక్కడ ఏముందంటే ఆ ఫైల్, రిలేటెడ్ ఫైల్ అండి. ఓకేనా? సో మనం ఏం చేస్తామంటే క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు క్రియేట్ అని కొట్టగానే ఏమైంది చూడు, క్రియేటర్ యామెల్ క్యాల్కులేటర్ ఏపీ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేస్తే సో ఇలా అసైన్ చేసి ఉంటారు మనకి. ఓకేనా? సో ఇలా అసైన్ చేశాక మనం ఏం చేయాలి? ఓకేనా? సో నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి ఇది. సో ఎవ్రీవన్ కంఫర్టబుల్ తెలుగు, రైట్? Yes. ఎనీవన్ ఫ్రమ్ అదర్ లాంగ్వేజ్? ఓకే. సో నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను. ఓకేనా? సో we have a requirement. What we need to do, everything they mention here. Related documents and all will be here. Okay. Still, if you want to something else, you can comment it. If you comment it, who and all will be there in this project management tool, everyone can see. Okay. Hey, I need. Please go and mute everyone. Somebody making noise. I need sample request and response. See, already spreadsheet లో ఉంటుంది. Still, if you want to comment it something, నేను చెప్తున్నా ఎలా చేయాలి. సేవ్ ఇట్. చూడండి ఇక్కడ ఇది ఇలా అయిపోయింది. ఓకేనా? కమెంట్ అయింది. సో దట్ ఏం చేస్తారంటే ఈ స్టోరీ థియరీ ఇందులో ఉన్న వాళ్ళంతా దీన్ని చూస్తారు. అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ రెస్పాండ్ అవుతాడు. ఓకే, హే వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ శాంపుల్ రిక్వెస్ట్ టు రెస్పాన్స్ టు బిల్డ్ దిస్ ఏపీఐ. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, యాజ్ ఎ MuleSoft engineer, what you need to do, you have to change this progress. Can you see? So if you are can you see this state is to do? To do means you have to do it. Okay. Once you start this work, what you have to do, you have to change this status as in progress. Okay. If you change this as in progress means what will happen, others, they will come to know, hey, this guy is working on this particular project. Understood? Clear or any questions?
No, sir. Okay. Okay. We assign to this. Okay, is this clear, right? So this is how they are going to create it. Next. Okay, you can see so many options, what and all related to this, everything you can see board, roadmap. Okay, roadmap means like when we started, today is this, weekly, monthly, every quarter, we can see this categories and all. Okay. Next. Project, see here, one issue is under progress. Click on this. And you can see this as well. Here, once your task is done, what you can do, you can change this status as done. Okay. Done means your project is completed. Understood? Clear? Yes, bro. Okay. So this is how they will give you the, see, first initially it was here, this. Next it came to here, in progress. Then it came to done, right? This is how it is going to change automatically. Understood? మీరు Yeah, Kishore. గుర్తుందా, ఫస్ట్ నేను టు డూ అని చెప్పినప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఉంది, అర్థమైందా? మళ్ళీ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అన్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చింది, తర్వాత డన్ అన్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఇలా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ గా. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై. సార్ ఓకే. దీంట్లో కూడా P1 P2 P3 కేసెస్ ఉంటాయా సార్? P1 P2 P3 అంటే ప్రయారిటీస్. ఎస్. ఓకేనా? దాన్ని సెవియారిటీస్ అంటాం. అవి మనకి ఎక్కువ రావండి. ఏదైనా అడ్మిన్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటారు చూడండి. ఓకేనా? ఓకే. సో వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటాయి ఎక్కువ. అర్థమైందా? క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఇది మన రీసెంట్ ప్రాజెక్ట్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఇది అసైన్ టు అస్. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది. క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్. So once we got the requirement, based on requirement, we need to start our work. So here, what we need to do, let me create a brand new project. Create new. So here you got all the options. What is the first option? New API specification. Specification defined. What is the second one? New fragment. Fragment means Piece. piece. What piece? A piece of code which can be used through Piece of all the different projects. Very good. So fragment is nothing but it is a piece of code where we can reuse for multiple projects. Okay. Already I gave you example, right? Redbus and Abibus, right? New Mule app means this is related to development purpose. You can ask me one question here. Hey, for development already we do have Anypoint Studio. Why they are using Mule app? Any answers for this? It's Mule hosted environment. ఇక్కడ మ్యూల్ యాప్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే డెవలప్మెంటే చేస్తాం. డెవలప్మెంట్ కి మనకి స్టూడియో ఉంది. మళ్ళీ ఇది ఎందుకు పెట్టారంటే అన్ని ఒకే ప్లేస్ లో అవైలబుల్ కానికి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే స్టిల్ ఇది డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ 2. అంటే నీకు అన్ని ఇంటిగ్రేషన్స్ ఈజీగా ఇందులో అవ్వవు ఇప్పుడు. ఓకే. థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే దీనికి డిఫరెన్స్ ఏందండి?
దాంట్లో ఇందులో కూడా రాసుకోవచ్చు, చేసుకోవచ్చు. What is the difference between this Mule app and Studio? In Studio, we can place files, folders, etc. No, here also we can do that. See, There we can whatever just options drag would be and there, drop everything files. they will implement it here. Here we can design and there we can implement the code. Yes, it's a flow design. No. Here also we can implement it. Understood? మీకు స్టూడియోలో ఉండే అన్ని ఇక్కడ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు, బట్ స్టిల్ ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైం. ఓకేనా? బట్ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది ఇంటర్నెట్. స్టూడియోకి ఇంటర్నెట్ అవసరం లేదండి. వన్స్ యూ డౌన్లోడ్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ ఓపెన్ అండ్ ఇట్ విల్ వర్క్. అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్ async API, newly introduced concept. Import file. In which scenario we are going to use this? Sir? Yes. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. డిజైన్ సెంటర్ కు అండ్ స్టూడియో కు డిఫరెన్స్. డిజైన్ సెంటర్ కాదండి, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ డిజైన్ సెంటర్ కాదండి. డిజైన్ సెంటర్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏపీఐస్, అంటే ఓన్లీ డిజైన్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ న్యూ మ్యూల్ యాప్ అని ఉంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే దిస్ ఇస్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఫ్లోస్. ఓకే, దిస్ ఫ్లోస్ వీ కెన్ డూ ఇట్ హియర్ ఆల్సో. కానీ ఎందుకు గైస్ గో ఆన్ మ్యూట్, ఎన్ఎన్ఆర్ ప్లీజ్ గో ఆన్ మ్యూట్. ఓకే, సో మీకు నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా? ఈ ఆప్షన్ నెంబర్ 3 అనేది ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఫ్లోస్ స్టూడియోలో కూడా క్రియేట్ చేస్తాం, బట్ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఫ్లోస్ ఇందులో వస్తే టోటల్ అన్ని ఇక్కడే ఉంటాయి, ఒకే అప్లికేషన్. ఓకే, బట్ స్టిల్ ఇది నాట్ ఎట్ కంప్లీటెడ్. ఒకసారి మీకు చూపిస్తుంది మొత్తం. క్రియేట్ యాప్. సార్ టు క్రియేట్ ది ఫ్లోస్ అన్నారు కదా సార్, ఏం ఫ్లోస్ సార్ అవి? ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ కనెక్టర్స్ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయా? ఓకేనా? సో ఇవే కాంపోనెంట్స్ కనెక్టర్స్ అన్నీ మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అన్ని కాంపోనెంట్స్ కనెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సేమ్ వీఆర్ గెటింగ్ హియర్ ఆల్సో. సి అమెజాన్ S3 అని ఉంది కదా, లెట్ మీ సెలెక్ట్ దిస్. యాక్చువల్లీ మా డౌట్ అది కదా సార్, ఇప్పుడు ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో ఉంది ప్లస్ ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది కదా, ఈ రెండింటిలో ఎప్పుడు ఏది యూజ్ చేస్తాము? మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ 3 క్లాసెస్ లో అదే చెప్పానండి. స్టూడియో అనేది డెవలప్మెంట్ పర్పస్ వాడతాము. ఓకేనా? ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది డిజైన్ పర్పస్ వాడతాము. డిజైన్ అంటే జస్ట్ ఏపీఐ నేమ్స్ అవి క్రియేట్ చేయడమా? ఏపీఐ నేమ్స్ కాదు, ఏపీఐని డిజైన్ చేయడం. మీరు ఫస్ట్ 3 క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యారా? లేదు, ఇది ఫస్ట్ టైం అండి. మరి మీరు అందుకే ఏం చేస్తారంటే ప్రీవియస్ క్లాసెస్ చూడండి ఒకసారి, అది చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఫాలో ఆల్రెడీ కొంచెం చూస్తే కాదండి, మొత్తం చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే, అదర్స్ ఆర్ క్లియర్ రైట్? Yes, Kishore. ఓకే, నేను చెప్పేది ఏంటంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఇది డెవలప్మెంట్ ఇదంతా వచ్చింది కదా, డ్రాగ్ చేసినాం కదా ఫ్లోస్. ఓకే, ఇవన్నీ మనం వాడడం లేదు, మీకు చెప్పినా అర్థం కాదు. చూడు, ఇలా ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేస్తామా? సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చు కదా మనం. ఇప్పుడు అమెజాన్ S3 అని ఉంది కదా, సో ఇక్కడ రాకపోతే మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్స్చేంజ్కి వెళ్ళి దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? అమెజాన్ అని టైప్ చేస్తానే అమెజాన్ రిలేటెడ్ కనెక్టర్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. మనకేం కావాలి? అమెజాన్ S3 సెలెక్ట్ చేసుకొని యాడ్ ఇట్.
సో ఫినిష్. మీరు ఏ కాంపోనెంట్ కనెక్టర్ ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తే రాకపోతే సెర్చ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది చూడు, ఇందులోకి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఒక పాపప్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ క్రెడెన్షియల్స్ అడుగుతుంది, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, అది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎస్ఏపి ఉందనుకో, మనం ఎస్ఏపితో కనెక్ట్ అవుతున్నాం అనుకో, ఎస్ఏపి డైరెక్ట్ టైప్ చేస్తే రాదు. అప్పుడు మళ్ళీ సెర్చ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్కి వెళ్తే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఆ కనెక్టర్. హౌ మెనీ కనెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పాను మీకు? హౌ మెనీ More than కాంపోనెంట్స్? 300. More మోర్ than దెన్ 300 plus. 300+. బట్ ఆ 300 అన్ని ఇక్కడ కనిపించవు కదా మనకు. ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి? హార్డ్లీ ఒక 60-70 ఉంటాయి. సో రిమైనింగ్ కాంపోనెంట్స్ కనెక్టర్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయండి ఎక్స్చేంజ్లో. ఓకేనా? ఫ్రమ్ హియర్ వీ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ దోస్ కనెక్టర్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకేనా? సో ఒక ప్రాజెక్ట్లో మనం AWS వాడచ్చు, ఇంకో ప్రాజెక్ట్లో సేల్స్ ఫోర్స్ వాడచ్చు. ఓకేనా? ఇంకో ప్రాజెక్ట్లో ఎస్ఏపి వాడచ్చు. ఏ ప్రాజెక్ట్లో ఏ కాంపోనెంట్స్ కనెక్టర్స్ వాడినా కూడా ఈజీగా మనకి డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవడం, అంతే. వెరీ సింపుల్. కిషోర్, ఇప్పుడు ఫైల్స్ అన్న దాంట్లో ఫైల్ ఆపరేషన్స్ లో చాలా ఉంటాయి. అలాగే అమెజాన్ S3 కనెక్టర్ లో కూడా కరెక్ట్. చాలా అమెజాన్ S3లో చాలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు అమెజాన్ S3 ఓపెన్ అయిందా? ఈ అమెజాన్ S3లో ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని ఉంటాయండి. ఇన్ని ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? అట్లా Okay. మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఏది ఇప్పుడు ఏమి యూజ్ చేయాలి. సపోజ్ నువ్వు ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేయాలనుకో, ఓకేనా? అప్పుడు క్రియేట్ బకెట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఓకేనా? తినేసి ఇది. ఓకేనా? ఇలా మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాడాలి. అర్థమవుతుందా? ఓకే. అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది? కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది? ఓకే. సో మీకు వెరీ సింపుల్గా చెప్తాను. సో ఈ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం కదా, దీన్ని డెలీట్ చేయాలంటే ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది. It is consuming our time. ఈ ప్లస్ చేసి యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళొచ్చు మనకి ఏ కాంపోనెంట్స్ కావాలన్నా ఇక్కడ. ఓకేనా? బట్ అదే స్టూడియోలో అయితే ఏం చేస్తాం, జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాం. ఓకేనా? Yeah, Kishore. ఓకే. ఓకే, ఇది టైం తీసుకునేలాగా ఉంది. లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్. సో ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని లాస్ట్ టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. ఓకే, సో టుడే విల్ గో విత్ దిస్ న్యూ API spec. Here we will mention calculator API, create a API. Okay. Okay, what is this? Ramel version. And then title. Okay, so కిషోర్, in the ఒకసారి Ramel 1.0 వెర్షన్ కి 0.8 వెర్షన్ కి డిఫరెన్స్ చెప్తారా? మెయిన్ డిఫరెన్స్. మీకు టాస్క్ ఇచ్చాను, చేశారా? అది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అని చెప్పాను, క్రియేట్ చేశారా? రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ రామెల్ 0.8 లో ఫాల్స్ ఉంటది, 1.0 లో ట్రూ ఉంటది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్ అదర్ డిఫరెన్స్, సెక్యూర్డ్ బై ఓన్లీ ఈ నంబర్ వాల్యూ స్ట్రింగ్ ఓన్లీ అలౌ చేస్తుంది రామెల్ 0.8 లో, అండ్ బులెన్ వాల్యూస్ ఆల్సో అలౌ చేస్తాయి. రిమైనింగ్ దానికి దీనికి అలౌ ఉండదు. ఒక్క నిమిషం. వెరీ గుడ్. సో నేను ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే, నేను చెప్పాను అనుకో 3-4 పాయింట్స్ చెప్తాను. ఓకేనా? డిఫరెన్సెస్. మీకు టాస్క్ ఇస్తే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్కరు ఒక కొత్త పాయింట్ చెప్తారు. అర్థమవుతుందా? సో అందుకే నేను ఏం చెప్పానంటే, ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇస్తే ట్రై టు ప్రిపేర్ ఆన్సర్. ఆ ఆన్సర్ క్రియేట్ చేసినాక గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. సపోజ్ సౌమ్య ఒక 3 పాయింట్స్ చెప్పింది అనుకో, నెక్స్ట్
అరవింద్ వచ్చేసి ఒక 2 పాయింట్స్ చెప్పాడు, అవి గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తాడు అనుకోండి. ఆ 2 డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సౌమ్య 3 చెప్పింది, అరవింద్ 2 చెప్పాడు. అరవింద్ చెప్పిన 2 కంప్లీట్ న్యూ అయితే సౌమ్య ఏం చేస్తుందంటే షీ నీడ్ టు కాపీ దోస్ 2 పాయింట్స్. ఆ 2 పాయింట్లు కాపీ చేసుకొని తన డాక్యుమెంట్ లో అప్డేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ భార్గవ్ వచ్చేసి ఇంకో ఎక్స్ట్రా న్యూ పాయింట్ చెప్పాడు అనుకో, అది ఇంకొకరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. కొందరు ఉంటారు చెప్పిన టాస్క్ అస్సలు చేయరు. ఓకేనా, ఎవడో చేస్తాడు మనం తీసుకుందామని. అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఏం చేయకపోయినా మీరు ఇచ్చిన 6 పాయింట్స్ వీళ్ళు తీసి కాపీ చేసుకుంటారు. ఓకేనా. మీరు అనుకోవచ్చు ఓకే మేము 6 పాయింట్స్ ఇస్తే వాళ్ళు కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు కదా, మాకెందుకు బెనిఫిట్ అని. వాళ్ళు 6 పాయింట్స్ చదివితే ఆ 6ఏ గుర్తుంటాయి వాళ్ళకు. కానీ మీరు ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే సో మెనీ యుఆర్ఎల్స్ ఓపెన్ చేస్తారు. ఓకేనా. సో మచ్ ఆఫ్ కంటెంట్ రీడ్ చేస్తారు, సో దట్ యూ విల్ గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్. అర్థమవుతుందా. సో మీరు ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వకండి నేను పాయింట్స్ అన్ని ఇక్కడ గ్రూప్ లో ఇస్తే సమ్వన్ విల్ కాపీ పేస్ట్. ఓకేనా, చేసుకోండి. ఓకేనా. బట్ వాళ్ళకి అదే ఉంటుంది, మీకేందంటే ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ వస్తుంది. నేను ఇప్పుడు టాస్క్లు ఇచ్చేది కూడా అందుకే, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా. సో మీకు ఆల్రెడీ నేను వెల్ ప్రిపేర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాను. ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా. ఇందులో సెల్ఫ్ డీటెయిల్స్ నుంచి ఓకే సెల్ఫ్ డీటెయిల్స్ ఎలా చెప్పాలి, తర్వాత నీ ప్రాజెక్ట్లో రోల్స్ ఎలా చెప్పాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ నీ ప్రాజెక్ట్ ఏంది, ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, నీ ప్రాజెక్ట్లో నీ సోర్స్ ఏంది, నీ టార్గెట్ ఏంది. ఓకేనా. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తున్నావు, అసలు నీ ప్రాజెక్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఇవన్నీ ఇలా రాసి పెట్టాను మీకోసం. ఓకేనా. తర్వాత ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ అన్నీ ప్రిపేర్ చేశాను. ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి. సో రామెల్ లైఫ్ సైకిల్ ఏంది. ఓకేనా. సో తర్వాత నీ ప్రాజెక్ట్లో స్టాండర్డ్స్ ఏంది, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి, సో రామెల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి, ఇలా ప్రతిదీ క్వరీ పారామీటర్ అంటే ఏంది, యూఆర్ఐ పారామీటర్, ప్రతి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అన్నీ రాసి పెట్టాను మీకోసం. ఓకేనా. ఇది నేను ఒక 10 days తర్వాత ఇస్తాను. ఓకేనా. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ 10 days డిజైన్ అయిపోయే లోపల నేను చెప్పే క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేసి మీరు పోస్ట్ చేయండి గ్రూప్లో. ఓకే. మళ్ళీ నేను ఇచ్చాక ఇందులో ఏమైనా ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఉంటే యూ కెన్ యాడ్ ఇట్. అంటే బోత్ ఆర్ కంపేర్ చేసుకోండి, నా దాంట్లో కొత్త పాయింట్ అనుకుంటే యాడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా. లేదు మీ దాంట్లో సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి కదా, అట్లా మీరు గ్రూప్ వర్క్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ మోర్ బెనిఫిట్ నాలెడ్జ్ అంతే. ఓకేనా. మీరు ఏం చేస్తారంటే డైలీ టాస్క్ ఇచ్చిన, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిన, సో సమ్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ కదా, సో కొందరు వర్క్ చేయకుండా ఖాళీగా ఉంటారు, జాబ్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరేం చేస్తారంటే ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అవ్వండి మళ్ళీ. ఓకేనా. మీకు ఎలాగో జూమ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒకరు ఇనిషియేట్ చేయండి మీటింగ్, రిమైనింగ్ జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా. అందరు కలిసి ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోండి, ఎన్ని పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయగలరు మీరు చెక్ చేసుకోండి. అట్లా మీరు ఎక్స్ట్రా టైం స్పెండ్ చేయాలి. నేను చెప్పింది ఓన్లీ ఓకేనా వీడియో చూసి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఓకే బెటర్, బట్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ మోర్ ఎఫర్ట్స్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ది జాబ్ వెరీ ఈజీలీ. అండర్స్టూడ్. ఓకే, it is going out of the box. Let's focus with this Ramal. సరే, మీరు చెప్పేవన్నీ మాకు ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చెప్తున్నారు కిషోర్. ది బాక్స్ అని మాత్రం అనొద్దు. Okay. Okay, next can you see Ramal structure? So whenever we are creating in this Ramal, in the Ramal we have 3 sections: root session, header session, body session. Okay, first what is there? Root session, right? If you come to Ramal, so this is the root session, top one is the root session. So in the root session what you can use, down you can see మీరు ఇక్కడ రూట్ అని ఉంది కదా, ఈ రూట్ సెషన్ లో ఈ 4 మాత్రం యూజ్ చేసుకోవాలని అర్థమవుతుంది. ఇందులో వచ్చే ఆప్షన్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ అన్ని మ్యాండేటరీ అంటే డిపెండ్స్, అట్లీస్ట్ 1 or 2 అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా అసలు యూజ్ చేసుకోకపోవచ్చు. ఓకే. సో ఇన్ ద రూట్ సెషన్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ వర్షన్. Version means
V1. V1. So what is the difference between this version and this? RAML is a language version and Perfect. the root version is API API version. Our Root API version. So Yes. RAML version we cannot change. Yeah. Okay, this is the language version. Okay. Whatever you can see, this is your API version. Can you see version of the API? Okay. This we can change it. Something else you can write it. It will accept it. Why? Because this is your API. You can put any name, any version. It will allow you. Understood? But see, the moment I click on enter, I am getting intelligence chef, right? But if I make it 1.0.2, if I hit enter, intelligence we are not getting. Why? Because It is fixed. there is no such version. Understood? So that's why we are not getting anything. Clear? Okay. Language version V1. Then what else you can write it here? Protocol. So already I gave you interview question. Difference between HTTP and HTTPS. HTTPS. Okay. HTTP means hypertext transfer protocol, and HTTPS means hypertext transfer protocol. Secure hypertext transfer. Secured hypertext protocol. Okay. Secured hypertext call is used for the ATMs. Wait. I don't want to, go with all these answers now. So what you can do, try to prepare one PPT like this. Try to create a PowerPoint or PPT. Put interview questions. I told you, right? Question will be red color, answer will be blue color. Try to prepare all the interview questions and post in the WhatsApp group. Okay. Yeah, sure. Everyone. Okay. So that I will come to know how many people are practicing and all. If you guys are doing good work, if we'll get freelancing project, we can take you. Okay. Next. Protocol is done. This is done. Next. Description, you can write it. If you want, you can say description. So what do you mean by this description? Description means it is going to talk about this API. Okay, here you can write. This API is used to perform some math operations. Math operations means addition, subtraction, division. Very good. Okay, that we can write it. See, the moment you wrote like this, if someone will see, they can easily understand, hey, this API is going to talk about the math operations. Okay. Next, root session is over. Next, header session. Okay. In the header session, we are going to start with the resource path. Okay. Now, here question is, if I want to construct any kind of API, okay, what and all the things required? Resource name, Resource path, very good. method, request response, Request response. Perfect. I think everyone remember this, so that it will be very easy for you. Okay, you can construct any kind of API if you remember all these 5. First one is resource path. So what do you mean by resource path? resource path is nothing. Nothing like It provides any name. URL provides Not like a provides. attribute name. One second. Any name. Some provides any name. Not As this is per not. client requirement, they are providing name as per putting in the resource path. No, It's my based- question is, see, try to understand the question. Okay, I asked you what is the resource path. Resource path is nothing but just like a name. That's it. Okay. Sure. Provide any name means you can provide any name. Okay, you should not say resource path is nothing but provide any name. That is very wrong. Okay. Resource path is nothing but it's just like a name. So names, different names will be there, right? Soumya, Kiran, Aravind. In similar way, for resource path name means you can keep any name. You can provide any name. That is what I'm saying.
You should The not name say which is resource used path to is, hit the API. so just slash, you can provide some name. Name. Okay, maybe addition. Addition. Okay. So this is how Method. we can write the resource path. So Yeah. after this resource path method, right? Just Yes. click on enter. All methods will be available. Okay, you can Get select any method, one. put method, dash method. Yes. Okay. Next, request. So request, how many ways we can pass the request? Like a body, description, parameters, query No, parameters. wrong. In description, how you are passing request? See, description is nothing but it is going to talk about what it will do. Understood? So request, we are going to pass in 4 ways. Query parameter. Query parameter, URI parameter, header, and then body. Okay. So today we will use query parameter. Tomorrow we will use body. Some next day we will go with the header. On that next day we can go with the URI parameter. All 4 possible ways we will see, so that if you get any kind of requirement in the real world, you can easily do it. Okay. So request I am passing in the form of query parameter. So what do you mean by query parameter? So query parameter is nothing but question mark. Yeah. What this question mark will do? It is going to sort the or filter the resources based on the input. See, suppose you guys are searching something called movies. Okay. So the moment you click on movies, you are getting movies. Let's say I want to see cricket. So I'm getting all the information which is related to cricket. See how we are getting everything, whatever I'm typing, I'm getting. See, if you notice this URL, The URL after question mark, we are getting cricket movies. there is a question mark, right? Q is nothing but query parameter. I am passing query parameter as a cricket. Okay. So in the Google search engine, so many things will be there. What this query parameter is going to do, it is going to filter this, or it is going to sort the things in the search engine. So it is passing this input and getting the response like this. So if you change this request here, instead of cricket, if I write Gmail, so the moment I click on enter, automatically this UI will be changed to Gmail. See? So this we can call it as query parameter. Query parameter is used to sort or filter the resources based on the condition. Okay. Next, here request I need to pass in the form of query parameter. What I am implementing here, so let's say here, let me write calculator. So it will be changed to calculator. Okay. Here I want to perform addition 2 plus 9. What is this 2? 9? Inputs. These two are the numbers, inputs. This is number 1, number 2. Okay. I need to pass this. So number 1. So is this number 1 required, right? Yeah. So Yeah, required. required. Okay. Next, I'll click on enter. So you, if you want, you can mention type as well. Type. Okay. Type is integer or number, you can write it. Okay. Next. Number 2. Required. True. Type. Number also you can write. Now again, this is the interview question. What is the difference between integer and number? Okay. So integer ki number ki difference you have to create it. So today I give 3 interview questions. Okay. One is RAML version 1.2 and 0.8.
HTTP and HTTPS, and then integer versus number. Okay. In Mule 4 అని కొట్టండి టైప్ చేసేటప్పుడు ఎవ్రీథింగ్. మీరు ఏదైనా ఒకటి గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఇప్పుడు HTTP వర్సెస్ HTTPS ఇన్ Mule. ఓకే, ఇలా చూసుకోండి. ఓకేనా, క్లియర్? చూడు ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుంది, HTTP పోర్ట్ నెంబర్ 80 ఉంది, HTTPS పోర్ట్ నెంబర్ 443 ఉంది. ఓకే, సో మెనీ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, సో రిక్వెస్ట్ ఈస్ డన్. నెక్స్ట్ వాట్ వీ నీడ్ టు రైట్? Response. See, if I click on enter, I'm not able to see response. You need Right? to move the cursor to under query parameter. Very good. So Content wherever we start request, exactly under same line, we need to pass the response. Okay. So if I move here, still I'm not able to see response. See, now I could see responses. Responses 200. Then body. JSON. Application JSON. Example. Then you can write the message. Okay. Message. Addition is something 11. Okay. Next, HTTP status codes. So I click on enter. కిషోర్ 200 దగ్గర రెస్పాన్స్ లైన్ దగ్గర రావాలి కిషోర్. Yeah, so we need to move this to exactly under same line so that we got this status code. See, 400. See, these are all universal status codes. Okay, HTTP status codes are universal status codes. Okay, wherever you go, anywhere in the world, irrespective of any technology, whether it is MuleSoft or Java or .NET, wherever, if you are using 200 means always success, 400 means bad request. Understood? Next, body, application JSON, example. Bad request. Okay, so like this you can write it. So now our API is completed. We have resource path, method, request, response, status codes. Okay, all 5 completed, right? Now I want to test this application. Click on get method, try it. So what is this number 1? These two are the required field. Can you see hashtag mark? So we have to pass it. If you are not able to pass, let me remove this. Guys, go on mute. Okay. So the moment I click on send, I'm getting bad request, 400 bad request. Okay. Why? Because these two are the mandatory fields we mentioned here. Okay. If I make it required false, okay, it will not ask you. Can you see there is no hashtag here? Star mark లేదు చూసారు ఇక్కడ ఉంది. ఓకేనా? ఎందుకు అంటే రిక్వైర్డ్ ఫాల్స్ పెడితే ఇది అవసరం ఉండదు, ఇవ్వకపోయినా మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ 4 ఇచ్చాను, ఇక్కడ 40 ఇచ్చాను. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ సెండ్, వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ విల్ గెట్? 11 సిస్టర్ 11. Why not 44? Because here mentioned 11, addition is 11. Okay. We are hard coded. So whatever the value will be there, this we will get it.
ఓకే. సో ఇంకొక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు 8 to 9 క్లాస్ ఉంటుంది కదా, 8 to 9 క్లాస్ వినేటప్పుడు మీకు డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా చూసుకోండి. ఓకేనా? మీరు అన్మ్యూట్ చేసినప్పుడు నాయిస్ వస్తుంది. ఓకేనా? అవన్నీ రికార్డ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వినే వాళ్ళకి చిరాగ్గా ఉంటుంది. ఓకే. సో మీరు ఆ ప్రాపర్ ప్లేస్లో కూర్చోలేకున్నారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఆప్షన్ లేదు. మీరు అప్పుడు అన్మ్యూట్ చేయొద్దు. స్టిల్ మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే యూ కెన్ టెక్స్ట్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ యువర్ క్వశ్చన్. ఓకే. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇవి మీరు ఇక్కడ నుంచే నేర్చుకోవాలి. రేపు మీటింగ్ వెళ్తారు, క్లయింట్ మీటింగ్లో ఉంటారు. ఓకేనా? ఉన్నట్టుండి అన్మ్యూట్ చేస్తే వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చిందనుకో చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఆల్ దీస్ యూ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ హియర్ యాజ్ వెల్. ఓకే. మీటింగ్లో మీరు సడన్గా వీడియో ఆన్ చేయడము, ఓకేనా, వీడియో ఆన్ చేస్తా ఏదేదో చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? సో అలాంటివన్నీ చేయకూడదు. మేక్ ష్యూర్ ఎప్పుడైనా మీటింగ్ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఫస్ట్ వీడియో ఆఫ్లో ఉందా లేదా చూసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు ఏ పొజిషన్లో ఉన్నారో మీకు తెలియదు. ఓకేనా? పక్కన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉంది, వెనకాల ఎవరున్నారు, ఏం చేస్తారు, ఇవన్నీ దే డోంట్ వాంట్ టు సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండర్స్టాండ్? సెకండ్ థింగ్, ఇమీడియట్గా మ్యూట్లో ఉందా లేదా యూ హ్యావ్ టు చెక్. ఓకేనా? సో తర్వాత నీ పక్కన ఉన్న ఇప్పుడు మీటింగ్ స్టార్ట్ అయింది, పక్కన ఏదో కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది, సౌండ్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో అప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావంటే ఒక మెసేజ్ డ్రాప్ చేయి. ఓకే, నెక్స్ట్ టు మై హౌస్ సమ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, ఐఎమ్ గెటింగ్ హ్యూజ్ నాయిస్, సో ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు టాక్ దిస్, సో దిస్ ఇస్ మై అప్డేట్ అని సెండ్ చేయండి. ఓకే, అది ప్రొఫెషనల్గా ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో మీరు అన్మ్యూట్ చేసి మీరు అప్డేట్ ఇస్తా ఉన్నా వాళ్ళకి బ్యాక్గ్రౌండ్ అది ఎలానో చిరాగ్గా ఉంటుంది. వాట్ ఇట్. సో ఇవన్నీ మీరు ఇక్కడే నేర్చుకోవాలండి. ఓకే. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ రైట్? అడిషన్. నెక్స్ట్ సిమిలర్గా మనం ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ ఫ్యూ మోర్ ఆపరేషన్స్. సో ఇక్కడ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ 2 things. Very, very important, guys. First thing, calculator is one API, right? In one API, we cannot write same resource path twice. అర్థమైందా నేను చెప్పింది? సో ఏం చెప్పాను? రిసోర్స్ పాత్ కెనాట్ బి డూప్లికేటెడ్. అది ఒక సేమ్ ఏపీఐలో. ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ క్యాల్కులేటర్ ఏపీఐ కదా, స్టూడెంట్ ఏపీఐ అని పెట్టి మళ్ళీ అడిషన్ పెడితే వర్క్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇన్ సేమ్ ఏపీఐ వీ కెనాట్ రైట్ సేమ్ రిసోర్స్ పాత్ వైజ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ అడిషన్ ఉందా, నేను మళ్ళీ ఇక్కడ అడిషన్ రాస్తే ఏమవుతుందంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. సి ప్రాజెక్ట్ ఎర్రర్స్. ఈ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కర్సర్ ప్లేస్ చేస్తే నీకు చూపిస్తుంది. ఏమని చూపిస్తుంది? డూప్లికేటెడ్ రిసోర్స్ పాత్ స్లాష్ అడిషన్. అంటే ఒక రిసోర్స్ పాత్లో ఒక ఏపీఐలో 2 రిసోర్స్ పాత్ సేమ్ ఉండకూడదు. ఎందుకు అంటే కన్ఫ్యూజన్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మీరు పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు. ఓకేనా? ఈ పార్టిసిపెంట్స్ లో సేమ్ నేమ్ ఇద్దరికి ఉంది అనుకో, హూ ఈస్ గోయింగ్ టు రెస్పాండ్? ఇప్పుడు ఉదయ్ అని ఇద్దరు ఉన్నారు అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ కాల్ ఉదయ్, హూ ఈస్ గోయింగ్ టు రెస్పాండ్? సో అప్పుడు ఏముంటారు? పాసిబుల్ ఛాన్సెస్ చెప్తాను చూడండి. ఒకరు ఏమనుకుంటారు, నన్ను కాదులే పిలిచిందని రెస్పాండ్ అవ్వరు. అలా ఇద్దరు అనుకుంటారు. ఓకేనా? సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇద్దరు రియాక్ట్ అవుతారు. ఒక కేసులో ఇద్దరు రియాక్ట్ అవ్వరు, ఒక కేసులో ఒకరే రియాక్ట్ అవుతారు. అర్థమైందా? సో ఇన్ని కన్ఫ్యూజన్స్ కదా. సో ఇప్పుడు అందుకు డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే సిస్టంలో కూడా అలా 2 రిసోర్స్ పాత్ పెడితే కాల్ చేసినప్పుడు నేను అడిషన్ అని ఇక్కడ ఇచ్చాను అనుకోండి, పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి స్లాష్ అడిషన్ అని ఇస్తే సిస్టము ఎవరి దగ్గర తీసుకోవాలో అర్థం కాదు. వీడి దగ్గరకా, ఇక్కడ ఇంకోటి క్రియేట్ చేశాం కదా వీడి దగ్గరకా, సిస్టమ్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యాజ్ డూప్లికేట్. అర్థమైందా? ఇన్ వన్ రిసోర్స్ పాత్ ఇన్ వన్ ఏపీఐ వీ కెనాట్ రైట్ సేమ్ రిసోర్స్ పాత్ ట్వైస్. మళ్ళీ అడిషన్ 1 అని పెట్టుకోవచ్చు, ఇట్ విల్ వర్క్.
That is different. Okay, na? Same ఉండకూడదు. Got it? This is point number 1. Point number 2 is in one resource path you cannot write same method twice. ఇప్పుడు get method రాసాం కదా, ఓకేనా? మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ లైన్ లో ఇక్కడ get method రాస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. చూడండి, ప్రాజెక్ట్ ఎర్రర్స్. ఇక్కడ కర్సర్ ప్లేస్ చేస్తే చూపిస్తుంది డూప్లికేట్ మెథడ్. సి డూప్లికేట్ కి గెట్. ఎందుకంటే సేమ్ రీజన్. ఈ రిసోర్స్ పాత్ లో మెథడ్ ని కాల్ చేసినప్పుడు which method I need to call, either this or this, system will get confused. So here two things. One API, you cannot write same resource path twice. In one resource path you cannot write same methods twice. Understood? ఈ 2 పాయింట్స్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఇప్పుడు సపోజ్ దానికి గెట్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి, ఇంకో పుట్ మెథడ్ యూజ్ చేయకుండా రాయాలి అంటే సపోజ్ ఎడిషన్ కి గెట్ మెథడ్ కాకుండా ఇంకో సపోజ్ పుట్ మెథడ్ ఏమైనా పెట్టామనుకుంటున్నాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది, రాయొచ్చు. చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు అడిషనే ఉంది అనుకో సేమ్. ఓకేనా? సో కిషోర్, ఇప్పుడు మరి సబ్ట్రాక్షన్ కి గెట్ మెథడ్ కావాలి అనుకుంటే రాదా? ఇదిగో వస్తుంది, సబ్ట్రాక్షన్ రాసేయండి, గెట్ మెథడ్ వచ్చింది. నేను ఏం చెప్పాను, ఇప్పుడు అడిషన్ కి ఒకటి అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ కి ఒకటి మెథడ్ రాస్తే రాదా? వస్తుంది, ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, మీరు పాయింట్ అర్థం చేసుకోవాలి. నేమ్ మారిపోతుంది కదా, నేమ్ మారుతుంది కాబట్టి ఏదైనా పెట్టినా పర్లేదు. ఏది రాసినా ఓకే. ఇప్పుడు పుట్ మెథడ్ రాయండి ఇక్కడ. సో తీసుకుంటాం, అర్థమైందా? సో వెరీ సింపుల్ అండి. రిసోర్స్ కింద we can use two or more methods, either get put. యూజ్ చేయొచ్చండి, ఎన్నైనా రాయొచ్చు. ఇప్పుడు గెట్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ పుట్ కావాలంటే ఆ గెట్ కింద ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడ పుట్ పెట్టండి, ఎర్రర్ రాదు. సో మీరు ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్కి వెళ్తే రెండు ఉంటాయి, ఆడిషన్ లో గెట్ ఉంది, పుట్ ఉంది. ఓకేనా? ఓకే. ఇంకోటి కావాలన్నా మళ్ళీ పోస్ట్ రాయండి, పోస్ట్ మెథడ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్యాచ్ కిషోర్. అండ్ ఆల్సో నేను ఒకటి అబ్జర్వేషన్ కిషోర్, పక్కన రెడ్ మార్క్ లైన్ అవుట్ కనిపిస్తుంది కిషోర్, రైట్ సైడ్ పార్ట్ లో స్క్రోల్ బార్ దగ్గర. ఎర్రర్ ఏమైనా అవును కిషోర్, ఎర్రర్ ఏమైనా వస్తే అక్కడ రెడ్ కలర్ లో చూపిస్తుంది కిషోర్. కరెక్ట్, ఇక్కడ చూపిస్తుంది, ప్రాజెక్ట్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. తర్వాత దాని కింద అండర్లైన్ లాగా వస్తుంది, జిగ్జాగ్ లాగా. ఆ 3 ways బట్టి మనం వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఈజీలీ. చూడండి, నేను ఒక ఆడిషన్ ఈ రిసోర్స్ పత్తులో ఇన్ని డిఫరెంట్ మెథడ్స్ వాడచ్చు. సేమ్ మెథడ్ వాడితే ప్రాబ్లం అవుతుంది. అర్థమైందా? ఓకే ఓకే, క్లియర్? క్లియర్. సో ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను, సబ్స్ట్రాక్షన్ రాశాను, పుట్ మెథడ్ పెట్టాను. ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేస్తాను, సబ్ట్రాక్షన్ ఈజ్ 1 అని రాసాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను దీన్ని టెస్ట్ చేస్తే వర్క్ అవుతుంది, సబ్స్ట్రాక్షన్ 1 వస్తుంది. 45 3 అని పెట్టాను. సెండ్ కొడితే ఏమవుతుంది, 1 వచ్చింది. యూజువల్గా ఎంత రావాలి, 45 - 3 42 రావాలి. బట్ 1 ఎందుకు వస్తుందంటే హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ. ఓకేనా? సో ఇది ఇలా కాదు, వీ నీడ్ టు గెట్ ఇట్ 42 అంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, We need to go through the development. We need to implement our business logic. That implementation we will do it in Studio. Okay? Kishore, Yeah. Input values pass చేస్తున్నాం కదా. After input values, we are giving required and type some attributes, right? There is an option called default. There is an option called default, Kishore, in the inputs. Default. Okay. So pass చేయకుండా you want to pass some default value. Okay? Yeah. So you just write example. Okay? Example
3. See, automatic వచ్చేసింది. Not that Kishore. Give an enter, Kishore. Once you can you give an enter? Yeah. IntelliJ. It's showing in the IntelliJ. In intelligent, we have the option called default. Wait. All we will cover in coming classes. Okay, don't worry. సో ఫస్ట్ మనకి ఎంత వరకు కావాలో అవి చూద్దాం, స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం. ఓకేనా? సో మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంటర్ ఇవ్వగానే యూ కుడ్ సీ సో మెనీ థింగ్స్. అర్థమవుతుందా? చూడు, ఇప్పుడు అప్లికేషన్ XML అని వచ్చింది, కర్సర్ యాడ్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మూవ్ చేస్తే మళ్ళీ వేరే వస్తాయి. సి హెడర్స్ అని వచ్చింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ స్టేటస్ కోడ్స్ వచ్చాయి, తర్వాత ఇవన్నీ వచ్చాయి. ఈ చూసినవి అన్నీ నీకు ఒకే క్లాస్లో కవర్ చేయాలంటే హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఓకేనా? నేను 30 hours డిజైన్ చేశాను కదా, ఈ 30 hours వీ విల్ కవర్ మీకు ఇంపార్టెంట్ ఆఫీస్లో వాడైతే వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ ఆల్ దిస్. ఓకే, డోంట్ వరీ, డోంట్ థింక్ ఆల్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, ఫస్ట్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఇట్, బట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ యూ కెన్ డూ సమ్ రీసెర్చ్. ఓకే, క్లియర్? Okay, Kishore. Yeah, addition, subtraction is over. Next, remaining multiplication and division, you have to do it as a task. Okay, so ఇది చేశాక ఎలా సేవ్ చేయాలి? సేవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదండి, బై ఆటోమేటిక్ డిఫాల్ట్ సేవ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, సేవ్డ్ ఫ్యూ సెకండ్స్ అగో, నా మళ్ళీ సేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇందులో ఈ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు ఇంతవరకు చేసావు, ఇమీడియట్ గా ఛార్జింగ్ అయిపోయింది, సంథింగ్ హ్యాపెన్, అక్కడి వరకు సేవ్ అయిపోయింటుంది ఆటోమేటిక్ గా. అర్థమైందా? ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ డిజైన్ సెంటర్. ఓకే, సో మీరు కాపీ పేస్ట్ చేయకండి. సో ట్రై టు క్రియేట్ ఇట్ బై యువర్ ఓన్. సో టుమారో ఏం చేద్దామంటే, రిమైనింగ్ 2 మీకు టాస్క్ ఇచ్చాను కదా, యూ జస్ట్ డూ ఇట్. తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ సమ్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, traits, what we will do with the trait we will see in the next class. Okay, Okay, Kishore. Okay guys, this recording you will get it soon. Okay, and people who want to continue, you can register today itself, and we will add you in the WhatsApp group. Okay, okay guys, thank you. Sure, I have a question now. Go Is ahead. it the right time to ask it, or Yeah, please go ahead. tomorrow? When you were showing us the Google stuff, you went into the Google website and you tried. Can you go back to the Google stuff? Yes, you were pointing out to the queue and you were saying it as a query parameter, right? Is it not called keyword? Not keyword, query parameter in Mule terminology. Okay, so when we create a API specification for Google, I open a query parameter, and the query parameter would be, what would be the query parameter? Is it queue or search? Sorry, come again. In the query parameter. Okay. This search is the keyword. Okay. Search is a resource, right? Search is a resource and keyword would be the query parameter. No, keyword. don't take like this. Okay. Here, this search is the keyword. This, it is going to search this query parameter. Yes. Okay. So the resource path would be search. Under search, you would have a keyword called query parameter. Query parameter. Yeah, which would search the HTTP or HTTP. Yes. Correct. Okay. Thanks. So basically, this query parameter is used to filter or sort the resources. Yes, from the database. From the database or anywhere. Yeah. From the table or anything. Okay. Yeah. Here you can call it as from the search engine. Okay. Okay. Yeah. Thanks. Hello. Okay, guys. So today we have 4 interview questions. Okay, first one is RAML version 1.1 4.8, HTTP, HTTPS, number and integer, and then difference between query parameter and URI parameter. URI parameter still I didn't explain, but I will explain in coming classes. But try to prepare these 4 questions and post in the WhatsApp group. At the same time, you have to finish this task. Okay. Initial 1 or 2 days you will have a load. After that, slowly it will reduce. Okay. And you guys facing lot of indentation issues. Indentation means, I'll show you.
200 will be here, right? If I move little left or right, we'll get error. See, project error, you got it. Understood? Yeah, Kishore. Okay, all these kind of errors you will face it, but don't worry, I can help you to fix that. Okay. Kishore, this is Kiran. Yeah, Kiran. ఈ లాస్ట్ 3 రికార్డింగ్స్ లో ఇన్స్టాలేషన్స్ చూపించారండి. లేదండి, installations again I will show you separately, don't worry. Okay. So today you can consider as your first class. Okay. And any point of platform installations and all, this is sign up, not installation. Okay. Okay. You just go through Hello. previous 3 classes, you will get an idea. Okay. Yeah. అప్ టు 3 క్లాసెస్ అయినాయండి ఇప్పుడు దాకా. నేను జాయిన్ అయింది ఇవ్వాలి. ఓకే, ఆ ముందు క్లాసెస్ ఏంటంటే MuleSoft అంటే ఏంది, ఏ పేజెస్ ఉంటాయి, ఓకేనా, అవన్నీ మీరు ఒకసారి చూడండి. టుడే నుంచి మీరు యాక్చువల్ క్లాస్ లా కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఓకే. కిషోర్, కిరణ్, ఇది నేను ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నా సపోర్ట్ లో. సో డెవలప్మెంట్ కి దీనికి మూవ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ దీని మీద పెట్టుకోవాలనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు అండి? 5 వద్దండి, 3 పెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఓకే. 5 పెట్టుకుంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ మోర్. నేను సపరేట్ క్లాస్ తీసుకుంటా కోర్స్ అయిపోయినాక. ఓకే. మీ ఎక్స్పీరియన్స్, మీ టెక్నాలజీ, మీరు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎలా రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేయాలి, సపరేట్ క్లాస్ ఉంటుంది. దేర్ వి విల్ డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే అండి. ఓకే. ఓకే. ఓకే గైస్, విల్ క్యాచ్ అప్ టుమారో. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ.